Good morning, children. Welcome to our 5th standard English online class. Children, today we are going to learn about the new chapter, The Dove Who Spoke the Truth. Children, take your English book and take page number 96 in your textbook. The Dove Who Spoke the Truth. It's an interesting story about birds. Have you come across people who likes others to flatter them all the time? Flatter means praise. And can you trust flatterness? இந்த ஃப்ளாட்டர் ப்ரைஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது உண்மையாக இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி, என்ன ரிவார்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி போலியாக யாரையா புகழ்ந்து எப்போவாது தேவையெல்லாம் பேசிகிட்டே இருந்தால் அதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். Children, now I am going to tell about the author of the story who spoke, the dove who spoke the truth. This story was written by Abby Farwell Brown. She was born in Boston and on August 21, 1871. She was a famous American author. She was well-known poet and novelist, and also she wrote many stories for children. She became a member of various literary clubs and did editing work. And she was the famous poet also. The story is taken from the Curious Book of Birds in the In the story, we see that the dove and bat were two friends. They went on a journey together. It came toward night, and a storm arose. The two companions sought everywhere for a shelter. All the birds and animals were sound asleep, their nests and their holes and dens respectively. They could find hollow tree. A owl lived in that hollow tree. It's awake in the dark. Children, next para we see that the two friends came at a hollow tree and knocked here. The shrewd bat, shrewd means clever or quick thinking, bat said, "The old fellow is not asleep. This is his prowling hour." Prowling means to move very quickly. It's stormy night, he would be abroad hunting. The master owl shrieked, "Will you let in two storm-tossed travels for a night lodging?" எங்களுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல தங்குறதுக்கு உதவி செய்வீங்களான்னு சொல்லி ரெண்டும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க. Children, next para we see that the selfish old owl welcomed the two friends and grudgingly invited them to share his supper. Grudgingly means unwillingly. Unwillingly invited them to share his supper. அதுக்கு அவங்களோட சப்பர் நைட் உணவு பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு அது விருப்பப்படலை. The poor dove was so tired, she could scarcely eat. அது ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால சாப்பிட்டுச்சு. But the greedy bat saw the viands spread before him. அது முன்னாடி இந்த ஒரு டேஸ்டி டிஷ்ஷை பார்த்தோன்னே அது என்ன ஆயிடுச்சு, he was a sly fellow and immediately began to flatter his host into good humor. உடனே அந்த அவுலை பார்த்து ரொம்ப புகழ ஆரம்பிச்சிச்சு. He praised the owl wisdom and his courage. அதோட புத்தி கூர்மையும் அதோட தைரியத்தையும் பார்த்து ரொம்ப புகழ்ந்துச்சு. Everyone knew that the wise old owl might be neither brave nor gallant. Is his generosity, the dove and the bat well remembered his selfishness toward the poor wren. Poor wren means smallest bird. But owl alone, all the birds refused to give the little fire bringer a feather to help cover his scorched means burnt and shivering body. Children, now let us see about the second paragraph in the page number 97. All this flattery pleased the owl. He looks like a wise, gallant and brave.
He pressed the bat to help himself to eat more generously to the viands. Viands means tasty dish. And the sly fellow was not slow to accept. During this time, the dove sat quiet, still staring at the bat. And to hear such insincere speeches of flattery. And the bat சொன்ன வார்த்தை என்ன கேட்டுட்டு ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு. Suddenly the owl turned to her. Our Miss Pin Eyes, he said, you keep careful silence. You are a dull table companion. Have you nothing to say? Yourself. நீ ஒரு டல் டேபிள் கம்பெனியன். நீ வந்து உன்னை பற்றி அதாவது இந்த அவுளை பற்றி எதுவுமே உனக்கு சொல்ல தோணலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. Children, now let us see the last third paragraph. The bat asked to dove, have you no words to praise our kind host? He deserves some wonderful, generous, agreeable, tasteful, well-appointed, luxurious, elegant, and altogether acceptable banquet. Banquet means a lavish meal or feast. அதாவது எல்லாமே அந்த டேஸ்ட்ஃபுல், அக்ரியபிள், வெல் அப்பாயிண்ட், லக்ஸூரியஸ், எலிகண்ட் அண்ட் அது எல்லாமே எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த அவர் கொடுத்த அந்த அவுல் கொடுத்த அந்த மீலை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஹவ் யூ டு சே ஓ லிட்டில் டவ், த டவ் ஹங் ஹர் ஹெட், அது அதோட தலையை தோங்கினாங்கன்னா அந்த அவர் கொடுத்த அந்த அவுல் கொடுத்த அந்த மீலை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஹவ் யூ டு சே ஓ லிட்டில் டவ், த டவ் ஹங் ஹர் ஹெட், அது அதோட தலையை தொங்க போட்டுச்சு. ஐ சேம் ஃபார் ஹர் கம்பெனியன், அந்த பேட்டு செஞ்ச செயலை பார்த்து ரொம்ப வெட்கத்தில் தலையை கீழே போட்டுக்குச்சு. த அவுல் தேங்க் யூ வித் ஆல் மை ஹார்ட் ஃபார் த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மீன்ஸ் த ஃப்ரெண்ட்லி ரிசப்ஷன் ஆர் கெஸ்ட். அதாவது அதுக்கு அந்த அவுல் வந்து அதுக்கு ஷெல்டர் கொடுத்ததில்ல, அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டும் கொடுத்ததுனால அதோட அதுக்கு வந்து செய்த அந்த டவ் வந்து அதுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுது. The dove said to the owl, a very heartful thanks to to give the hospitality and shelter me this night. I was beaten by the storm and it took me in. I was hungry and you gave me your best to eat. I can't flatter nor make pretty speeches like the bat. And the bat மாதிரி என்னால் உங்களை ப்ரைஸ் பண்ண முடியாது. I never learned such manners. But I thank you. The bat, to be shocked, is that all you have to say to our obling host. Obling means to bind. Not the wisest, bravest, most gallant and generous of the gentlemen. You know praise for his noble character as well as his goodness. I am ashamed of you. You don't deserve such hospitality. You don't deserve this shelter. Okay, children. The dove remained silent like a Cordelia. Cordelia means the character in Shakespeare's play King Lear. She is the youngest of his 3 daughters and his favorite. She refused to process her love for her father in return for 1/3 of his land, and hence is banished from the land for speaking the truth. அதாவது இந்த இடத்துல அந்த டவ் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது வந்து எதுக்கு கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு பிளே கிங் லியர் அப்படிங்கிற பிளேயில் இருக்கக்கூடிய கோர்டலாங்கிற கேரக்டரோட கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிளே she could not speak untruth even for the own happiness. You are an ill-natured guest. The dove said to the owl, a very heartful thanks to to give the hospitality and shelter me this night. I was beaten by the storm and it took me in. I was hungry and you gave me your best to eat. I can't flatter nor make pretty speeches like the bat. And the bat மாதிரி என்னால் உங்களை ப்ரைஸ் பண்ண முடியாது. I never learned such manners. But I thank you. The bat, to be shocked, is that all you have to say to our obling host. Obling means to bind. Not the wisest, bravest, most gallant and generous of the gentleman. You know praise for his noble character as well as his goodness. I am ashamed of you. You don't deserve such hospitality. You don't deserve this shelter. Okay, children. You don't deserve the hospitality I have offered you and a good shelter which you asked. Away with you. Leave my dwelling. Pack off into the storm.
away with her, echoed the bat. அந்த owl சொன்னதை கேட்டு அந்த bat என்ன சொல்லுது, நீ வெளியில போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த dove பார்த்து சொல்லுது. Flapping his feathery wings, the two heartless creatures fell upon the poor little dove and drove her out into the dark and stormy night. ரெண்டு owlum batum சேர்ந்து என்ன பண்ணுச்சு, அந்த சின்ன புறாவை அதோட இடத்த விட்டு வெளியில் போன்னு சொல்லி அந்த இருட்டான அந்த ஸ்டாமி நைட்டில் அது வந்து வெளியே போக சொல்லிடுச்சு. Okay children, thank you. We will see you in the next class.